जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवराधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवराधारी। यशोदानंदना व्रज जनारंजना। यशोदानंदना व्रज जनारंजना। यशोदानंदना व्रज जनारंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजना। यशोदानंदन व्रज जनारंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Rama
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, 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 Gaura Hare, Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hare, Jai Sachinandana, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hare, Nitai Gauranga, Gaura
Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana. Jaya Sachinandana, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jai Sachinandana, Gaura Hare. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaur Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaur Haribol, 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 Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Sri Gaur Nitai ki, Sri Radha Madan Mohan ji ki, Sri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki, Sri Gaur Purnima Mahamahotsav ki, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki, Nithai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarobhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langaite grim Yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatharina. Hare Krishna. The little time that we are going to discuss, you want that discussion to be in English, please raise your hands. Okay. కొద్దిసేపు మనం చర్చించబోతూ ఉన్నాం కదా శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు గురించి. తెలుగులో మీకు కావాలనుకుంటే దయచేసి చేతులు ఎత్తండి. హిందీ ఆప్షన్ నేను ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే నాకు హిందీ సరిగా రాదు కాబట్టి. ఓకే, ఇంకొకసారి. One more time. Those who want in English, please raise your hands. తెలుగులో కావాలనుకునేవారు. It's a dichotomy. All right. మనకి ఇప్పుడు చాలా అచ్చొచ్చింది సంకర భాష. కొద్ది తెలుగు కొద్ది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ఎనీవే. First I will speak in English and then in essence form I will also speak in Telugu. Acharyas explain the process of bhakti is actually essentially to please Krishna. That is what is bhakti. In simple terms, what is bhakti? You act in such a way that Krishna is pleased. Now that Krishna came in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. There are many instances, many verses from Srimad Bhagavatam and other scriptures that Sri Krishna came in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. And that Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he displayed his pastimes, there are certain things that he liked very much in his devotees. And when those devotees exhibited those qualities, Lord Chaitanya was in great happiness. So for ordinary people like us, these are like landmarks for devotion. That if we want to please Krishna, we must see how great devotees have pleased Krishna, or how great devotees have pleased Sri Chaitanya Mahaprabhu. And when we carefully observe and carefully execute those teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu,
and exhibit those qualities, Lord Chaitanya will be highly pleased. So that is the essence of devotional service. భక్తి అంటే ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడం, భగవంతుడికి ఆనందాన్ని కలిగించడం. భగవంతుడికి ఆనందాన్ని ఎప్పుడు కలిగించుతామనంటే, భగవంతుడు కోరుకున్నటువంటి లక్షణాలని మనం ఎప్పుడైతే మన చేష్టల ద్వారా బహిర్గతం చేస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు చాలా సంతోషపడతాడు. భగవంతుడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు. అందులో ఎలాంటి సంశయం లేదు. అలాంటి శ్రీకృష్ణుడు 500 సంవత్సరాల క్రితం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చి తాను తన దగ్గర ఉండేటువంటి కొంతమంది భక్తులలో కొన్ని లక్షణాలను చూసి పరమానందం చెందాడు ఆయన. కాబట్టి అలాంటి లక్షణాలని గనక మనం ఆచరించి ప్రదర్శించగలిగినట్లయితే భగవంతుడికి మనం ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించే అవకాశం ఉంది. So what are those qualities that Lord Chaitanya liked very much? Who are those devotees who displayed those qualities? There are many instances, many occurrences in Lord Chaitanya's Leela, but we'll discuss few. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came to Ramkeli, there were two brothers, Sanatan Goswami and Rupa Goswami. Both of them approached Lord Chaitanya. They approached in a certain way. Now these two brothers are positioned in a very highly respectable position that they have got in Nawab Hussain Shah's government. One of them was Prime Minister, another was Finance Minister. And these two brothers, they had no interest to continue to work in Nawab Hussain Shah's government. So they wrote so many letters to Lord Chaitanya Mahaprabhu. After so many letters, they got one reply. That reply says that Lord Krishna will bless you soon. And Lord Chaitanya Mahaprabhu came to Ramkeli. And when he came, these two brothers, you know, those people who have high positions, they have high turbans, big turbans also. So they have lifted those turbans and placed those turbans at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and they have fell down like danda. Danda means when you drop a stick, how it falls down. They fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and told, "Sir, we are very respectable people here. So many people come and tell us that you are very learned scholar, you are great devotee. And when they praise us, we tend to think that that is right. We accept those praises. And the fact of the matter is that we do not know who we are." So Lord Chaitanya, when he heard this, he embraced both of them and said that, "Please don't break my heart with your humility." This was Lord Chaitanya's expression. Means when true humility is exhibited by a devotee, Lord becomes so happy. Lord Chaitanya Mahaprabhu's special instruction to all the people is that you must be humble. To chant the Krishna's holy name, one must be very humble. Trinadapi sunichena taroriva sahishnuna amanina manadena kirtaneya sadaharihi. We can't chant Krishna's name with pride. We have to chant Krishna's name with great humility, with great dependence. Like Prabhupada says, how a child cries for the mother, exactly in the same mood one should chant the holy name of the Lord. Utter dependence with helplessness. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he saw these two brothers came like that, they very heartily spoke that, they don't know anything, but they are respected by everyone, and they felt that, whatever respect that they were receiving, they tend to enjoy that respect a little bit. They were feeling like that. Lord Chaitanya, no, you are my eternal associate. How can you say like this? You are breaking my heart with your humility. And then he immediately embraced them, Lord Chaitanya Mahaprabhu. So this is a point for us to learn.
that how to approach God, how to approach Krishna. You know what Kunti Maharani says? Don't go to Krishna with your pride in your heart by thinking that you are born in a high family. Janma Aishwarya Sruta Sribhir Edamano Madahpuman Naivarhati Abhidatum Vai Tvam Akinchana Gocharaha. Anybody who derives great happiness and pleasure and pride in thinking that I am born in a very big family, I have a lot of opulence, I have nice bodily features, and I have good education. With this mood, if we chant Krishna's name, Krishna is not pleased. So, how to chant Krishna's name? Just like Prabhupada said, Dina, with great dependency on Krishna. Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavambudau kripaya tava pada pankaja stita dhuli sadrisam vichintaya. O Krishna, by my great misfortune, I have left your abode and came here and struggling very badly. Kindly lift me and place me at your lotus feet and let me do some service to you, my dear Krishna. This is the mood with which one should chant, and Krishna becomes very happy. So in this way, Lord Chaitanya was extremely happy to see these two brothers exhibiting great humility. Humility is not some external show. Humility is something which deeply comes from the soul, that one's insignificance, one's utter dependence, one's unworthiness without God's mercy. That is actually true humility is. Humility is not something that, if somebody praises, that we take the praise, I am very great. That's not humility. Humility is an internal disposition of heart, that how I am useless and worthless without God's mercy. That is true humility, and that is what actually appreciated by the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Chaitanya Mahaprabhu 500 సంవత్సరాల క్రితం ఒక చిన్న గ్రామానికి వచ్చారు. ఆ గ్రామం పేరు రామకేళి. ఆ రామకేళిలో ఒక ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నారు. చాలా గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు. ఎవరు? రూపగోస్వామి, సనాతన గోస్వామి అని. వీరిద్దరు కూడాను నవాబ్ హుస్సేన్ షా అనేటువంటి ఒక ముస్లిం గవర్నమెంట్లో ఆర్థిక మంత్రిగాను ప్రధానమంత్రిగాను ఉన్నారు. సో వారిద్దరు కూడాను వారు చేసేటువంటి ఉద్యోగం ఇష్టం లేక చైతన్య మహాప్రభు యొక్క చెంతన చేరాలని ఎంతో కలలుగంటూ వారు ఎన్నో ఉత్తరాలు రాశారు. చివరికి వారికి ఒక ఉత్తరానికి వారికి సమాధానం వచ్చింది. ఏమిటంటే, తప్పనిసరిగా త్వరలో మీకు భగవంతుని కృప దొరుకుతుంది అని వారికి సమాధానం వచ్చింది. సో ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు రామకేళి అనే గ్రామానికి వచ్చారు. వీళ్ళందరూ సంతోషంగా సంబరంతో వీళ్ళిద్దరూ కూడాను చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళారు అనేటువంటిది మనకి ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. చైతన్య చరితామృతలో ఉంది. ఎలా వెళ్ళారంట? వాళ్ళ నెత్తి మీద ఉండేటువంటి కిరీటాలు రెండింటినీ కూడా ఆయన యొక్క పాదాల మీద పెట్టారంట. పాదాల దగ్గర పెట్టారు. పెట్టి ఎలా ప్రణామం చేశారు? దండవత్ ప్రణామం చేశారు. అంటే ఒక కర్రని వదిలితే, దండాన్ని వదిలితే ఎలా అయితే కింద పడుతుందో అట్లా దండవత్ ప్రణామం చేసి వారు ఈ మాటలు అంటూ ఉన్నారంట. ఏమని అంటున్నారు? ఓ ప్రభు, మమ్మల్ని అందరూ కూడా చాలా గొప్ప పండితులు అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు. మాకు చాలా శాస్త్రాలు తెలుసని, చాలా భాషలు తెలుసని, తర్వాత మేము చాలా గొప్ప భక్తులు అని చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది. మేము దాన్ని నిజమని నమ్మేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ నిజం ఏమిటినంటే మేమెవరమో మాకు తెలియదు. అంత దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నాం. ఉన్నప్పటికీ కూడా 10 మంది నా చుట్టూ చేరి మమ్మల్ని జేజేలు పలుకుతూ ఉంటే ఆ జేజేలను మేము స్వీకరించడానికి ఆశపడుతూ ఉన్నాం. ఇది మా నిజస్థితి అని చెప్పి వారు ఎంతో దీనంగా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి అలా వేడుకునేటప్పటికి చైతన్య మహాప్రభు చాలా సంతోషపడి ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా? మీరు అంత వినయాన్ని ఎలా ప్రదర్శిస్తారయ్యా? మీ వినయం నన్ను హృదయాన్ని ముక్కలు చేస్తుందయ్యా అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆయన ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. ఏమిటి? ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను చాలా వినయపూర్వకంగా ఉంటేనయ్యా ఈ హరినామ సంకీర్తనలో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరిని ఉద్దేశిస్తూ మీ యొక్క
మీ యొక్క వినయం నా యొక్క హృదయాన్ని ముక్కలు చేస్తుంది అని అన్నారంటే ఆయన ఎంతగా ప్రభావితం అయి ఉంటాడు వారి యొక్క లక్షణాలతో మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఈ యుగ ధర్మం, కలియుగ ధర్మం ఏమిటి అంటే హరినామ సంకీర్తన. కలియుగంలో వేరే ఒకటి ఏది కూడా పనిచేయదు, పూజా విధానాలు ఏవి కూడా పనిచేయవు, కేవలం హరినామ సంకీర్తన ఒక్కటే పనిచేస్తుంది. హరినామ సంకీర్తన ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని ఉత్తేజితుల్ని చేస్తుంది, మన యొక్క హృదయంలో ఉండేటువంటి మన భక్తిని జాగృతం చేస్తుంది అన్నమాట. భక్తి అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచో అరువు తెచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు, ఆల్రెడీ భక్తి అనేటువంటిది ఉన్నది. ఆ భక్తి జాగృతం కావాలంటే పద్ధతి ఏమిటి అంటే ఈ హరినామ సంకీర్తన. సో ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు ఈ హరినామ సంకీర్తన ఇచ్చారు. ఆయన హరినామ సంకీర్తన ఎలా చేయాలనేటువంటి చెప్పారు, ఈ యొక్క మంత్రాన్ని ఇచ్చారు, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఇచ్చారు. కానీ మంత్రం ఇస్తే సరిపోతుందా, దాన్ని ఎలా చేయాలో కూడా వారు చెప్పారు. ఎలా చేయాలి? ఒక చిన్న బిడ్డ తన తల్లి మీద ఎలా అయితే ఆధారపడుతూ ఏడుస్తుందో ఆ రకంగా ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయగలగాలి. అంటే మనం చాలా పెద్ద పండితులం అయిపోవాల్సిన పని లేదు, మన యొక్క గొప్పతనం చూసి పొంగిపోవాల్సినటువంటి పని లేదు. చాలా వినమ్రపూర్వకంగా, చాలా దీనంగా భగవంతుని వేడుకోవాలి. అంటే ఓ ప్రభు కృష్ణ, నీ కృప లేకపోతే నేను చాలా దుఃఖంగా ఈ ప్రపంచంలో నేను అట్టడుగు స్థాయికి వెళ్ళిపోతాను. ఓ కృష్ణ, దయచేసి నన్ను రక్షించు కృష్ణ, ఈ భయంకరమైనటువంటి స్థితి నుంచి నన్ను రక్షించు కృష్ణ అని చాలా దీనంగా అడగడమే భగవంతుడికి చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. సిమిలర్లీ, Lord Chaitanya Mahaprabhu was very pleased when Haridas Thakur was chanting 192 rounds, even though he became old. Lord Chaitanya went to Haridas Thakur and said, "You are Namacharya. You don't have to chant so many rounds." But Haridas Thakur said, "My dear Lord, I am worried that I may not have your association for long. So I wanted to chant as much as possible. That's why I am chanting." So similarly, this is a small instance. It may look like a small instance, but we can derive great lesson from this instance. What is the lesson that we can derive? Even though you have uncomfortable situation, even though you may have uncomfortable body, uncomfortable surroundings, still when you follow the niyama or follow the vow that you have taken, Lord Chaitanya becomes very happy. So from this, these small things actually make the Lord very happy. That whatever vows that we have taken, when we follow those vows very strictly, Lord becomes very happy. Lord becomes very pleased. So that is the secret of bhakti. Another instance where Lord Chaitanya was very happy, that was when Sanatana Goswami, every day Sanatana Goswami was doing Govardhan Parikrama. You know, to do Govardhan Parikrama, you have to almost walk 30 kilometers, more than 30 kilometers. Every day somebody is doing this, every day. And when Sanatana Goswami became old, still he was doing the Parikrama. Lord Chaitanya Mahaprabhu once told Sanatana Goswami, "You became so old. Why are you doing this? I cannot see your fragile and old body is going through such difficulty in doing this parikrama. Please stop this." Sanatana Goswami did not stop. Then Chaitanya Mahaprabhu was so much obliged to Sanatana Goswami that he gave him one Govardhan Shila. And he told him, if you circumambulate this Govardhan Shila 4 times, it is equivalent to doing Govardhan Parikrama. He is moved so much. So same thing what we have discussed. When someone takes his vows very seriously and very devotedly follows those vows for pleasing the Lord,
irrespective of the difficult situation that one is in, Lord becomes so very happy. We are always finding reasons to escape following vows. The great personalities are always finding reasons to follow the vows. That is a major difference between ordinary people like us and great personalities. Suppose if it got delayed yesterday night, tomorrow Mangalarti is gone. Isn't it? Suppose there is a heavy thing that you have to deal in office, then your Bhagavatam class is gone. Actually, we are finding so many reasons to not to do things, not to do devotional practices. Lord is not happy to see such attitude. In spite of difficulties, if you still do those activities, Lord becomes happy. That is what is evident in Sanatana Goswami's case as well as Haridas Thakur's case. There is one more instance. Sanatana Goswami, when he traveled from Ramkeli after going through a lot of trekking and went through so many forests, so many hills, and his body became very, very dirty. And Lord Chaitanya came out eagerly. He first of all told one devotee, Chandrasekhar Acharya, there is one great devotee there outside the house, please go and find out. And Chandrasekhar Acharya came out and he saw one fakir, very dirty, body is very dirty, and the clothes are very dirty, fully bared, and all the body is very dirty. So he saw there is no devotee here. Lord Chaitanya said, no, there is one great devotee. And then, without even listening his answer, he ran out of the house and then went and saw Sanatana Goswami and embraced him very tightly. Sanatana was very hesitant to take the embrace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sanatana said, my dear Lord, you are the Supreme Personality of God. I am such a dirty person. Why are you embracing me? You know what Lord Chaitanya said? I am embracing you because I will be purified by embracing you. This was Lord's mood for Sanatana Goswami. Similarly, one Sanatana Goswami came from Vrindavan to Jagannath Puri. On the way, he contracted some disease. And because of the disease, all over his body, there were wounds. And pus was coming out of those wounds. So Sanatana Goswami, he was thinking that if I see Lord Chaitanya, he will definitely come and embrace me. So somehow he wanted to escape. And he could not escape. So he thought, I should give up my life. So he wanted to put his head under the Jagannath Rath Yatra cart. Lord Chaitanya rushed towards him, pulled him out, and embraced him very tightly with great affection. Sanatana Goswami, he could not tolerate. But as Lord Chaitanya embraced him, all his wounds were gone. These are not miracle things. These are the most intimate expressions of heart of Lord and his pure devotees. What Lord Chaitanya likes in his devotees. Again it is being proven the Lord Chaitanya likes deep humility. Insignificance is what he embraces. That's what he embraces. And there is another aspect of Lord Chaitanya which he actually appreciates, is another devotee called Raghunath Das Goswami. This Raghunath Das Goswami came from a very, very aristocratic family. After so many trials, because of Nityananda Prabhu's mercy, he somehow escaped. And when he escaped, still he was getting some money from his father for his maintenance. When Lord Chaitanya came to know, he was not very happy. So Raghunath Das understood and he stopped. He asked his father not to send money. So he stopped sending money. Then Raghunath Das did not want to become a burden to Lord Chaitanya. Then Raghunath Das, what did he do? He was sitting on the steps of Jagannath Mandir and asking bhiksha. So when people were doing bhiksha, then with that he was maintaining. But at one point, Raghunath Das Goswami felt that, what is this begging business?
I don't want to do this. So, what did he do? He did something very amazing which none of us can imitate and even conceive. When Jagannath Prasadam becomes uneatable, it never gets spoiled. But when we ordinary people cannot eat it, what they do, they throw Jagannath Prasadam. When they throw Jagannath Prasadam, sometimes the cows come and eat that Jagannath Prasadam. And even those cows also sometimes cannot eat that prasadam, which has become, stinky or smelly. So what Raghunath Das did, he went, picked up those grains, and then cleaned the upper portion which is smelly, and a very, very, very little portion that is there in each grain. He collected few grains, and then one day he kept those grains and he was about to eat. Then Lord Chaitanya ran to his house, and as he was about to eat, he snatched that small bowl from him and told him, "What is this? You are alone eating the big feast without sharing this feast with me?" And then he snatched it and he was about to eat it. Then Raghunath Das said, "My dear Lord, please, please don't do this. This is not a worthy offering for you, my dear Lord." Oh, what was Lord Chaitanya eating? He was not eating that food which is, which is thrown away. Rather, he is eating the mood of renunciation of Raghunath Das Goswami. What a great man, an aristocratic man, but he is eating small portions of the grains. What kind of great renunciation that he has displayed. That is what Lord Chaitanya was liking. We are all eager to please give me mercy. Lord, please give me mercy. There is mercy here. You want, you can take this mercy this way. There is an extreme opportunity to please Lord Chaitanya Mahaprabhu. This is how we can please Lord Chaitanya. There is also a way to displease Lord Chaitanya. It's one thing to please, but it is another thing to displease. What Lord Chaitanya does not like. Lord Chaitanya once heard that Advaita Acharya is speaking Yoga Vasishta philosophy. That is Mayavada philosophy. Actually, Lord Chaitanya respects Advaita Acharya so much. He actually considered him like his spiritual master. But when he heard that he was speaking Yoga Vasishta philosophy, he pounced upon Advaita Acharya, caught his hair, and he was beating him. And his wife was yelling, "Hey, what are you doing, Lord Chaitanya Mahaprabhu? My husband is an old man. If you beat him, he will die. Please leave him." That much angry he became when he saw that his very dear devotee, associate, is hearing Mayavada philosophy, speaking Mayavada philosophy. This is what puts off the Lord so much. Similarly, Lord Chaitanya Mahaprabhu once heard that there was one devotee called Mukunda. Mukunda is a great singer, but he has this habit of going and attending all kinds of classes. Sometimes he also sits in Mayavada classes. Lord Chaitanya did not like it. Somebody reported to him that, Mukunda goes and sits there. Tell Mukunda, what? I am not going to see him for next 10,000 years. Tell Mukunda. Lord Chaitanya was very unhappy. But the very Lord became very happy by seeing the attitude of Mukunda. So when somebody went and told Mukunda, "Mukunda, what did you do? You are hearing from Mayavadis. And Lord Chaitanya was very unhappy with you." You know what he said? What did he say? "He will not see you for next 10,000 lifetimes." Then Mukunda started jumping in great happiness and ecstasy. Hey, have you heard it properly? He does not want to see you for next 10,000 lifetimes. Then you know what is Mukunda's response? "I have a guaranteed audience of Lord Chaitanya at least after 10,000 lifetimes. And you don't have it." So when somebody reported this to Lord Chaitanya,
He said, bring him back immediately. I want to see him immediately. This was Lord Chaitanya's mood. So what pleases him, what doesn't please him. Lord Chaitanya was doing Sankirtan in Srivasangan. And when he was doing Sankirtan, he was feeling every day great ecstasy in doing Sankirtan. But one day, one brahmachari came. The brahmachari is a milk drinking brahmachari. Means very austere brahmachari. Every day he takes one glass of milk, that's all. So that brahmachari thought that why should I not participate in Lord Chaitanya's Sankirtan? So he was in one corner, he was sitting and he wanted to see Lord Chaitanya chanting and dancing ecstatically. So the Kirtan began. When the Kirtan began, Lord Chaitanya said, I am not getting sufficient ecstasy in chanting. Somebody who is not supposed to be here, he is here. Who is that somebody? Then this milk drinking brahmachari came out silently. While coming out silently, he was feeling very, very unhappy that he has displeased Lord Chaitanya. He felt that I thought through austerity I can please the Lord, but actually Lord doesn't get pleased by austerity. So as he was thinking like this in a prashchitta way, in a pashatapa way, he was remorseful and he was about to go out. Then Lord Chaitanya said, come back, participate in Sankirtan, he said. Same person, when he was having one attitude, Lord Chaitanya was not happy. Now when he has a changed attitude, Lord Chaitanya became happy. Just see. So these are so many such pastimes are there in Lord Chaitanya's Leela, where you can very, very closely observe what Lord is pleased by, what Lord is not pleased by. So as aspiring devotees, we should see how to please Lord, how to not displease Him. This is the essence of devotional service. One last thing that I wanted to share with you and then close for today. Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, and those who do not know that Lord Chaitanya is Krishna, they are very unfortunate people. So many people in this world know Lord Chaitanya as devotee of Lord Krishna, but they do not know that he is Krishna himself. And we don't know that Lord Chaitanya is Krishna himself, you cannot get that special mercy which Lord Chaitanya Mahaprabhu is willing to give you. But there was one devotee who captured this mercy of Lord Chaitanya, and his name was Rupa Goswami. Rupa Goswami, he touched Lord Chaitanya's heart so much, he understood Lord Chaitanya's heart so much, that he glorified Lord Chaitanya in a very specific way. What did he say? Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the most magnificent form of the Lord. Most magnificent form, most merciful form. There is no other form of the Lord who is as merciful as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. How can you say that? He is most magnificent form. There are so many forms of the Lord, so many incarnations of the Lord who have come and gone. How is that Lord Chaitanya is most magnificent? So there is a standard to call someone the most magnificent. What is the standard? The standard is, if someone can deliver the most fallen, they are called magnificent or most merciful. If someone can deliver the most fallen to a very high destination, which is ordinarily not possible to be achieved by anyone, that is called Mahavadanyaya, means most magnificent. Not just that, someone who is most fallen is given a most highest position through the simplest means. Through the simplest means.
Through, what is that simplest mean? Through chanting the holy name of Krishna. Simplest form to achieve the highest destination by the lowest class of people. That is why he is called most beneficent form. We are all most fallen by being born in Kali Yuga with so many different kinds of upadhis that we take. We think that we are great people and always we want to show our superiority over others. And in that condition, we are approaching Lord Chaitanya. Lord Chaitanya somehow, he has accepted us. He has not put any conditions like Lord Krishna. Lord Krishna in Bhagavad Gita, he said, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Raja. You must give up all of your, the other dharmas, but only surrender to me, Krishna said. Lord Chaitanya did not say that. Lord Chaitanya simply accepted anybody and everybody. So, accepting fallen people, and what did he give? He gave what no other incarnation has given. Krishna Prema. Krishna Prema means love of Godhead. What is love of Godhead? It's a foreign thing for us. Love of Godhead. Love of Godhead means to love Lord dearly. How dearly? If you want, you can be wondering about Lord's glories. That is called Shanta Bhava. Or you can become his servant, active servant, which is called Dasya Bhava. You can even become Lord Krishna's friend. That is Sakya Bhava. You can even become Lord Krishna's parents. That is called Vatsalya Bhava. You can even become Lord Krishna's lover. That is called Madhurya Bhava. So all these different bhavas or different forms of love that Lord Krishna has offered. But Lord Chaitanya Mahaprabhu offered all these forms of love for Krishna through the simplest form. And the simplest form is chanting Hare Krishna Mahamantra. So, in essence, what I would like to share with all of us is, if we can somehow capture this most merciful form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is not just ordinary person, he is not some extraordinary devotee, he is the Supreme Lord himself. He has come to this world to deliver our fallen condition through the simplest process of chanting Hare Krishna. All that we have to do is just chant Hare Krishna offenseless. Without any offense, if we chant, Lord Krishna becomes happy, Lord Chaitanya becomes happy, and our life becomes perfect. So in this way, today is Gaur Purnima day, the day where Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is already Mahavadanyaya, but he is Mahamahotsav on his appearance day. So if we can somehow pray to Krishna, pray to Lord Chaitanya, my dear Lord, I am not able to become humble by my own calculation, speculation, analysis. But if you so desire, you can place a little humility in my heart so that I can chant your holy name feelingly. Haribol, please sit down. Huh? बैठ लो, आप लोग बैठिए, कृपया बैठिए. Ask them to sit down, please. Ask them. Please sit down, please. After the class, everyone can have darshan. आप सब लोगों को दर्शन मिलेगा, लेकिन क्लास मत डिस्टर्ब करो. आप बैठिए, कृपया बैठिए, सब लोग बैठिए. क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, कृपया बैठिए. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పింది జస్ట్ ఒక సారాంశ రూపంలో తెలుగులో చెప్పిన తర్వాత ముగిద్దాం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, భగవంతుడు దేనికి సంతోషపడతాడు, భగవంతుడు దేనికి సంతోషపడడో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. దేన్ని చూసి భగవంతుడు సంతోషపడ్డో కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే భక్తి అని అంటే భగవంతుడిని సంతోషపెట్టడం, భగవంతుడిని దుఃఖపెట్టకుండా ఉండడం, ప్రయత్నం చేయడమే భక్తి. సో చైతన్య మహాప్రభు లీలలో కనుక చూసినట్లయితే, హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉండేవాడు. ఆయన రోజుకి 192 మాలలు జపం చేసేవాడు. 192 మాలలు. మనం 16 మాలలు చేయడానికి చాలా నానా తంటాలు పడుతున్నాం. ఆయన రోజుకు 192 మాలలు చేసేవాడు. ఆ 192 మాలలు చేసే ముందు ఒక మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టేవాడు కాదు ఆయన. 192 అయిన తర్వాతే తినేవాడు ఆయన. అంత కఠోరమైన నియమం పాటించేవాడు. కానీ ఆయన చాలా
ఓల్డ్ ఏజ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ముసలివాడు అయిపోయిన తర్వాత చాలా కష్టపడుతున్నాడు 192 మార్లు జపం చేయడానికి. చైతన్య మహాప్రభుకు చాలా జాలి కలిగింది. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఏమిటయ్యా నువ్వు నామాచార్యుడివి. నామాచార్యుడు అని అంటే నీకు నామం యొక్క ఆచార్యుడివి. నామం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇచ్చే అంత శక్తి నేను నీకు ఇచ్చాను. నువ్వు ఈ నియమం నువ్వు పాటించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభు అన్నా కూడా ఆయన చాలా కఠోరంగా ఆయన ఆ నియమాన్ని పాటించారు. చైతన్య మహాప్రభు దానికి చాలా సంతోషపడ్డారు. ఎంత సంతోషపడ్డారంటే, చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారంటే, హరిదాస్ ఠాకూర్ తన శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆ శరీరాన్ని తన చేతుల్లో తీసుకొని మొత్తం పూరి అంతా కూడాను సంకీర్తన చేసుకుంటూ ఆయన్ని ఒక అంతిమ యాత్ర నిర్వహించారు. ఒక పెద్ద ఘనమైనటువంటి ఫీస్ట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. ఒక పండగ చేశారనమాట. ఎందుకంటే ఆయన అంత ఇష్టడు కాబట్టి. అలాగే సనాతన గోస్వామి అని ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు. ఆయన రోజు ఒక నియమం పెట్టుకున్నాడు. ఏమిటా నియమం అని అంటే, రోజు గోవర్ధన పరిక్రమ చేయాలని నియమం పెట్టుకున్నాడు. గోవర్ధన పరిక్రమ రోజు చేయాలంటే 40 కిలోమీటర్లు రోజు తిరగాలి. ఆయన ముసలివాడు అయిపోయినా కూడా ఆ నియమం పాటిస్తూ ఉండేవాడు. చైతన్య మహాప్రభుకు హృదయం ద్రవించిపోయి అన్నాడు అనమాట, నాయన నువ్వు రోజు ఇలా నువ్వు వెళుతూ ఉంటే నీకు ఏం జరుగుతుందని నేను చాలా ఆందోళన పడుతూ ఉన్నాను. కాబట్టి దయచేసి నువ్వు ఈ గోవర్ధన పరిక్రమ చేయకు, నువ్వు ఇప్పటిదాకా చేసింది చాలు అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆయన కూడా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నాడు. సో ఆయన మీద చాలా కృపతో ఆయన ఒక గోవర్ధన శిలని ఇచ్చి, ఈ శిల చుట్టూ 4 మార్లు తిరిగినట్లయితే గోవర్ధన పరిక్రమ చేసినట్టు అని చెప్పాను. సో ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు ఎవరైతే నియమాలని చాలా నిష్టగా పాటిస్తారో వాళ్ళంటే చాలా ఆనందపడతారు అన్నమాట చైతన్య మహాప్రభు. సో ఈ రకంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇంకొక ఉదాహరణ, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి అనేటువంటి ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉండేవాడు. ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చాలా గొప్ప ధనవంతుడు. కానీ ఆయనకి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆశ్రయం కావాలని తన ధనాన్ని వదిలిపెట్టి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఆశ్రయంలోకి వచ్చారు. ఆశ్రయంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంకా డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండేవారు. పంపిస్తూ ఉంటే ఆయన దాంతో వేరే వాళ్ళందరికీ కూడాను ప్రసాదాలు వితరణ చేసేటువంటి వాడు. ఇది చైతన్య మహాప్రభుకు నచ్చకపోతే ఆయన ఏం చేశారు, ఇది రఘునాథ్ దాస్కి తెలిసింది. వెంటనే తన తండ్రి గారికి ఇంకా డబ్బు పంపడం ఆపేయమని చెప్పాడు. దాని తర్వాత మరి ఆయన రోజు తినాలి కదా, తినాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ జగన్నాథ్ మందిరం స్టెప్స్ మీద కూర్చొని అడుక్కునేడు వాడు. అడుక్కుంటే ఎవడో ఒకటి వస్తాడు, ఏదో ఒకటి వేసేవాడు. సో ఈయన అనుకునేవాడు, రోజు ఈ యొక్క బొచ్చుని చూసి నేను దీంట్లో ఎంత పడింది అని ఆలోచించుకునే బదులు ఇదే నాకు నచ్చట్లేదు, బాగోలేదు ఇది అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడు, ఈ జగన్నాథ్ ప్రసాదం తినలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని బయట పారేస్తే దాన్ని ఆవులు తింటాయి. కొన్నిసార్లు ఆవులు కూడా తినలేని స్థితిలో ఉండే ప్రసాదాన్ని తీసుకొని ఈయన దాని యొక్క ఆ చిన్న ఆ యొక్క రైస్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నాన్ని తీసుకొని అందులో పాడైపోయిన దాన్ని తీసేసి చిన్నగా ఉండేటువంటి గట్టిగా ఉండేటువంటి దాన్ని పట్టుకొని అదంతా కలెక్ట్ చేస్తే ఇంత అవుతుంది. అది ఒక చిన్న బౌల్లో పెట్టుకొని తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే చైతన్య మహాప్రభు పరుగున వచ్చి ఆయన అన్నాడు, ఏమయ్యా నువ్వు ఒక్కడవే ఇంత పెద్ద ఫీస్ట్ ఆరగిస్తావా నాకు ఇవ్వకుండా అని చెప్పి దాన్ని లాక్కోబోయాడు అనమాట. అంటే ఏమిటి, చైతన్య మహాప్రభుకి బాగా నచ్చింది ఏమిటి, ఆ యొక్క రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చూపించేటువంటి రెనౌన్సియేషన్ లేదా త్యాగబుద్ధి ఆయనకి బాగా నచ్చింది అనమాట. సో అలాగే మనందరం కూడాను భగవంతుడికి ఏది నచ్చుతుంది ఏది నచ్చదు అని పరిశీలనగా మనం ఆయన యొక్క చైతన్య మహాప్రభు లీలని పరిశీలనగా చూసినట్లయితే నేర్చుకోవడానికి బోల్డంతా ఇందులో మనకి ఉంటుంది. తర్వాత చివరిగా ఒక మాట, దాని తర్వాత మనం పూర్తి చేద్దాం. చైతన్య మహాప్రభుని ఒక మహాభక్తుడు చాలా గొప్పగా వర్ణించాడు. ఏమని వర్ణించాడు, నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. అంటే ఓ మహాప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు ఇంతవరకు ఎన్నో భగవంతుని అవతారాలు వచ్చాయి, కానీ నీ అంత దయామయుడైనటువంటి వాడిని నేను ఇంతవరకు చూడలేదయ్యా. సో ఎవరిని గొప్ప దయామయుడని ఎవరిని అంటాం మనం, ఎవరిని అంటాం చెప్పండి, ఆలోచించండి ఒకసారి. ఎవరిని గొప్ప దయామయుడని అంటాం మనం? బహుశా మీలో కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు,
ఈయన తొందరగా క్లాస్ ఆపేస్తే ఈయన గొప్ప దయామయుడు అని చెప్పేసి. మాకు ఆకలిస్తుంది, ప్రసాదం తొందరగా విడిచిపెడితే ప్రసాదానికి ఈయన చాలా గొప్ప దయామయుడు. మనకి దయామయుడు అంటే చాలా 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 చులకన భావం. దయామయుడు అంటే చాలా చిన్న చిన్నది ఇస్తే మనం దయామయుడు అని చెప్పి అనుకుంటాం. యాక్చువల్గా దయామయత్వం అంటే అత్యంత అల్ప బుద్ధి ఉండేటువంటి వారికి అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి దాన్ని అత్యంత సులభమైన మార్గంలో ఇచ్చినట్లయితే ఆ వ్యక్తిని మహావదన్యాయ అని చెప్పేసి అంటారు. అంటే చాలా అసలు భగవంతుడి గురించి ఏమీ తెలియనటువంటి, ఇంట్రెస్ట్ లేనటువంటి మనలాంటి వాళ్ళకి ఒక పద్ధతి ద్వారా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిని ఇచ్చినటువంటి వాడు చైతన్య మహాప్రభు. అదేమిటి? భగవంతుని మీద ప్రేమ పొంగి పొర్లే విధంగా ఆయన మనకి ఆ కృపను అందించాడు. అది కూడా ఎలాంటి పద్ధతిలో? ఒంటి కాలు మీద 2 చేతులు ఎత్తి ముక్కు మూసుకొని తప్ప చేయడం కాదు. హాయిగా పాట పాడుకుంటూ నాట్యం చేసుకుంటూ హాయిగా మనం భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్ళే ఒక గొప్ప పద్ధతిని ఇచ్చాడు. అదే ఏమిటి? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఒక గొప్ప భక్తుడు అంటాడు, చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళిద్దరిని ఉద్దేశించి ఒక గొప్ప భక్తుడు అంటాడు. ఏమంటాడు తెలుసా? పరమా కరుణా పహుదోయి జనా నితాయి గౌర చంద్ర సభావతాన్ సరసిరోమణి కేవలానందకాండ. అంటే భగవంతుడు ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తినప్పటికీ కూడా ఈ 2 అవతారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈరోజు మనం అభిషేకం చేస్తాం చూశారు, చైతన్య నిత్యానంద, వీళ్ళు ఎవరంట? అవతారాల్లో శిరోమణి. శిరోమణి అని అంటే క్రెస్ట్ జ్యువెల్, అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి అవతారాలు. ఎందుకంట? వీళ్ళు ఏం చేసి పారేశారు? ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఎదుగుదలని చాలా సులభతరం చేసి పడేశారు. ఎలాగయా? కేవల ఆనంద కాండ. సపోజ్ మిమ్మల్ని నువ్వు హాయిగా తింటూ తింటూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతావని ఎవరైనా చెప్పారనుకో, ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో ఆలోచించండి. అంటే తింటే వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చండి? అవును, తింటే వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏది పడితే అది తింటే కాదండో, ఏది తింటే భగవత్ ప్రసాదాన్ని తింటే అలా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సపోజ్ మళ్ళీ మనకి ఎవరైనా చెప్పారనుకో, హాయిగా ఆడుతూ పాడుతూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు అనుకో, ఏం నిజమేనా? ఆడుతూ పాడుతూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చా? చాలామంది దానాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు ఘోరమైనటువంటివన్నీ చేసినా కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళట్లేదు. మేము ఆడుతూ పాడుతూ వెళ్ళిపోవచ్చా? అవునయ్యా, ఆడుతూ పాడుతూ వెళ్ళొచ్చాయా? ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చారు. కేవలం ఆనందకాండ, ఆనందంగా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అనుకుంటూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే అంత సరళ భావన ఉండాలి. అంత సరళ భావనతో ఎవరైతే హరే కృష్ణ మంత్రం చేస్తారో వాళ్ళు ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ప్రసాదం తినుకుంటూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏమయ్యా, ఇంతవరకు ఎవడైనా అలాంటిది ఏదైనా ఇచ్చాడా? చాలా కష్టమైనటువంటివి, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, ఇది అది అని చెప్పి కృష్ణుడు కూడా చివరికి ఏమన్నాడు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని అన్నాడు. మనం ఆల్రెడీ చాలా దిగజారిపోయి ఉన్నాం. ఇలాంటి మాటలు అంటే ఇంకా 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 మనం చాలా చాలా నిరుత్సాహపడిపోతాం. కాబట్టి అలాంటి నిరుత్సాహపడేటువంటి జనాల్ని ఉద్ధరించడం కోసం చైతన్య మహాప్రభు చాలా సులభమైనటువంటి మార్గాన్ని ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆయన్ని నమో మహావదన్యాయ అని చెప్పేసి అన్నారు. సారాంశ రూపంలో గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు, సంక్లిష్టం చేసుకోవద్దు మనస్సుని. డోంట్ ట్రై టు బికమ్ టూ కాంప్లికేటెడ్. డోంట్ ట్రై టు బికమ్ టూ ఇంటెలిజెంట్. This too much intelligence is an obstacle for our devotion. Just become simple. How much simple? Simple enough to accept. Simple enough to accept Lord Chaitanya's mercy by chanting Krishna's name. That's all that we have to become. That is all. Nothing else. Happily chant Krishna's name. Dance in front of Krishna. Don't worry about who is looking at me, who is not looking at me. Don't worry about all that. Just happily chant. You will go back to God. So that is the essence of bhakti, which Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give. So let us happily participate in the Sankirtan.
In this way, let us please Lord Chaitanya, and somehow Krishna will take us all the way back home, back to God. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Sri Gaur Purnima Mahamahotsav ki, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanande. I have a request for some volunteers to make some space for the Kirtan team here so that we can do Kirtan peacefully and not being loaded with too many people around us. Some volunteers kindly cooperate. Please clear this space. Hare Krishna. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Kiva Jaya Jaya Gaura Chandhe Arati Kesha Gaura Chandhe Arati Kesha Kiva Jaya Jaya Gaura Chandhe Arati Kesha Oh, Jayo Gaura Chande Arati Kashoba Jana Veta Tavane Jagamana Lobha Nami Tata Vane Jagamana Loba Jana Veta Tavane Jagamana Lobha Keva Dakhe Neneta Vame Gadadhara Nanitai Bame Gadadara Keva Dakhe Sai cha Vame Gadadhara Mandake
अद्वैता वचा छत्रधारा वचा छत्रधारा निकाटे अद्वैता वचा छत्रधारा अद्वैता वचा छत्रधारा देवा बसे आचे गौराचा रत्ना से मसाने देवा बसे आचे गौराचा रत्ना से मसाने देवा आचे रत्ना से मसाने यके गोरचा रत्ना सिमसा और हरि देव गाने आरती करे ना ब्रह्मा हरि देव गाने आरती करे ना ब्रह्म हरि देव गाने देवनारी हरि कोरी चामर धुलाय हरि आदि कोरी चमारा दुला देवनारा हरे हरि कोरी चामर धुलाय हरियाद कोरी चमारा दुलाया संजया मुकुंदा बासु गोसादि गाया जया मुकुंदा गोसादि गाया संजया मुकुंदा बासु गोसादि गाया जया मुकुंद वासु गोसादि गाया शिव शंखा बजे घंटा बाजे बाजे करताल देव शंका शिव शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे कर बजे घंटा बाजे बजे करता मधुरा मृदंगा बाजे परमार चाला राम रोदंगा बाजे परमर साला मधुरा मृदंगा बाजे परमार चाला राम रोदंगा बाजे परम शंखा बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंखा बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे बाजे माधुर 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 बाजे गौरांगेरा आरती के शोभा याग जान मान लोभा गौरांगेरा आरती
जग जाना मागलोभा जगा जाना माना लोभा जग जाना मागलोभा जगा जाना माना लोभा जग जाना मागलोभा गोरा निठाई जय गोरा निठाई जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गोरा निठाई गोरा निठाई गोरा निठाई जय गोरा निठाई जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय शिवा बहु कोटि चंद्र जी ने वादन उज्ज्वल शिवमो कोटि चंद्रादिनी बदान उज्ज्वल केवा बहु कोटि चंद्र जी ने वादन उज्ज्वल शिवमो कोटि चंद्रजिनी बदान उज्ज्वल गाल देशे बाना माला करे झालमाला लाल देशे बनमाला करे जलमाला गाल देशे बाना माला करे माला लाल देशे बनमाला करे जलमाला शिव शिवा सुखाना राधा प्रेमे गादा गादा शिव शिवा सुकना राधा प्रेमे गद गाद शिव शिवा राधा प्रेमे गादा गादा शिव शिवा सुख नारादा प्रेमे गद गाद भापति विनोदा गोरा संपादा गोरा भापति गादे गोरा संपादा देवे नोदा देते गोरा सपाड़ा देवा जया जय गोरा चांदे आरती तो जय गौर चांदे आरती का शोभा देवा जया जय गोरा चांदे आरती के शोभा जय गौर चांदे आरती का शोभा आवे ठाठा बाने जगा मना लोभा आना विकाता बानी जगा मन लोभा जय गोरा निठा गोरा निठा जय गोरा निठा गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 जय श्री
Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Gauranga Nitai Gauranga
Gaurare Nitai Gauranga Nandana Jai Sachinandan Hare Jaya Sachinandana Gaurare Jai Sachinandan Hare Jaya Sachinandana Gaurare Gaur Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hare Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaura Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Hari Nitai Gaur Hari Bol 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 Gaura Premanande Hari Bol Sunda Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Jai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hare Nitai Gauranga Gaura Hare Nitai Gauranga Gaura Hare Jai Sachinandana 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 Gaura Hare Sachinandana Gaura Hare Jai Sachinandana Gaura Hare
Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jai Sachinandana Gaura Hare. Jaya Satinandana Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jai Sachinandana Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Gaura Hare. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Ramana Hari Bol, Jaya Radha Ramana Hari Bol. Jaya Radha Ramana Hari Bol, Jaya Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Radha Ramana Hari Govinda bolo. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Radha Ramana Hari Govinda bolo. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Radha Ramana Hari Govinda bolo. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Radha Ramana Hari Govinda bolo. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Radha Ramana Hari Govinda bolo. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Radha Ramana Hari Govinda bolo. Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha. Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath.
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भावा तुम्हें ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद
त्रिभुवन दुर्गा वृंदावन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन दुर्गा वृंदावन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन दुर्गा वृंदावन। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंडा कमंडलुकार। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंडा कमंड। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। नीलाचल चंद्र चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंडा कमंडलुकार। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधे राधा मदन मोहन राधे राधे गौरांगिताय जय गौरांगिताय गौरांगिताय श्री श्री गौरांगिताय गौरानिताय गौरानिताय जय हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट ओम वैराग्य मूर्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट ओम सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की नित्य लीला प्रविष्ट ओम वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम देखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की श्री गौरंग महाप्रभु की श्री गौड़देश गौड़ मंडल की गौरंग महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की गंगामयी की यमुनामयी की भक्ति देवी की तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी भगोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगो स्वामी प्रभु गण की वर्तमानाचार्य वृंद की ब्रह्म माध्व गौड़ीय गुरु शिष्य संप्रदाय की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की श्री गौरंग महाप्रभु की परम दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की all glories to assemble devotees all glories to assemble devotees all glories to assemble devotees all glories all glories all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Namaste Narasimhaja प्रहलाद लाद जायने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंकान खालाए तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा
यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे न कमद्भुत शृंगा ललिता हिरण्यकशिपो तनु गंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे लता अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद सर्व भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की भक्तराज प्रहलाद महाराज की श्रील प्रभुपाद की He's the one